Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить третий Baldur's Gate. Так, с чего я должен был начать серию? С того, что мы затусим сейчас с тифлингами и друидами. Ты что, охренела? Чё, голая? Почему у тебя нет надежды? Так, я походу что-то, блядь, перепутал. А где моя одежда? Нижнебелёмая, моднявая, да? А хрен знает. Ну, заебись. Придется ходить как бродяга какой-то. Бред какой-то, блядь. Ладно. Странно. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. Ты сделал хорошее дело. Подбери уже сопли и насладись моментом. Тошнит от того, что ты кого-то спас? Не так уж все плохо. Думай о том, сколько ты гоблинов убил. True. That was fun. Still, I would have liked more for my trouble than a pat on the head and vinegar for wine. Ну, сиди ной, а я лично буду веселиться. Ты прав, гоблины бы закатили вечеринку повеселее. Отпить вина из его бутылки. It's a heavy, rich red, dry and sharp. See what I mean? Awful. All I want is a little fun. Is that so much to ask? Надеюсь, это не значит кого-нибудь убить. Мы могли провести вечер вместе, позабавиться, как ты говоришь. Зная тебя, наверняка, да. Может, это... Not at all. I was hoping for companionship. And, well, maybe a little death. Ну, сзади невидимый хлещет. Not with you. Что за хуйня происходит? Can you imagine? No. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. Она просто не прорисовалась. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. Don't waste a step. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Ты имеешь в виду за беженцев? Exactly right. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. Ничего не странно, мы поступили правильно. Думаешь, шар этого не одобрит? Не бери в голову, нам просто нужно было расчистить путь. Это в тебе говорит вино. Но вообще я это делал из-за того, чтобы помочь, откровенно. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Share a bottle with me? Только бутылку? It's quite a bottle. I liberated one of the finer vintages earlier. Best enjoyed someplace private, I think. С удовольствием. We should wait a little while. Until the others have drifted off. Стоп, это...
намек на... Ну, у меня как бы уже есть партнер. Вот в чем. Да и не особо нами интересовало. Не хочется делиться с остальными. Not tonight. Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Ты лучше присоединяйся. Выпей кружку-другую. Ты прав, это не веселый повод. Ты всегда такой ворчун. Мы выжили. Раз это не повод для празднования, давайте харизму. Пусть тоже отдыхает. Perhaps it'll make the evening more tolerable. What's up for discussion? Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Я надеялся, что он тоже что-нибудь скажет такого насчет вечеринки. All right. Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Да о чем ты вообще думаешь? Бродишь тут мрачнее тучи, хандришь. А ну бегом обратно на праздник. С тобой все в порядке? I'm deeply proud of you. A touch less so of myself. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. These people are still in danger. Kарлach, the creature from hell, will still threaten them, as will 1,000 other perils. They aren't ready to get on the road on their own. Нужно верить в них. Они выживут, что бы ни случилось. Ты прав, но мы должны дать им надежду. Сегодня мы победили. Опасность в отпуске до завтра. Your words cheer me more than any party could. But off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Так я надеюсь, можно будет найти Карлах после этого праздника, потому что если какие-то квесты исчезнут после этого праздника, это будет дичь какая-то. Буду перезагружаться. Жаль, что ты оттуда ушел, но я понимаю, тебе хочется тишины. Я хочу танцевать с тобой. Some time alone beneath the stars, and I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. Thank you. Не знаю за что, но наверняка пожалуйста. За что? Неожиданное спасибо всегда вызывает у меня подозрения. Come now. This is a night for celebration, not suspicion. I thank you for seeking me out. Amid all this merriment, I wasn't sure we'd have a chance to speak this evening. I was hoping you'd spare me a moment. There was something rather magical I wish to show you. More's the pity you've already found someone else to make merry with. Just the two of you. There's something unspeakable about Shadowheart. But I mean that in a good way. She seems to me like a bud on the cusp of bursting into a rose. That, or deadly nightshade. Far be it from me, of course, to question your tastes. В смысле, в чем тут Shadowheart? Блять, а про Лазельси забыли, типа? Она меня просто трахает и все? Охуенно. Так что ты хотел мне показать? Тем не менее, ты их оспариваешь. Не чудится, или в твоих словах читается ревность. Я-то думал, Гейл, ты умеешь проигрывать с достоинством. А знаешь что? Может быть, я лучше проведу ночь с тобой, чем Shadowheart. Пиздец. Может быть, я лучше останусь... ладно. Не чудится ли в твоих словах читается ревность? Jealousy is in the eye of the beholder, or something along those lines. The wine might be befuddling me a smidge. The point is, I have hope.
each new sunrise may yet be the one to coax our budding bond to blossom. Все. That, I think, is fair to say. Успокойся. It won't be today's. Now, please, go and enjoy your evening. This won't be the first party I've spent moping in self-indulgence with a bottle of wine for company. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. I need to dance. No, I need to lie down. Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland? Hush you. And behold! Похлопать в ладоши. Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. Look at them. How happy they are. We did that. Кто? Мы, блядь. Вы? Да что ты. Нам? Это я за всех вкалывала. По-моему, тут больше выпивки, чем наших заслуг. Я рада, что вы решили остаться. Ну а вам троим как весело. Бля, мне прям очень хочется ответить 4. Но я знаю, что я бы на ее месте тоже захотел бы так сказать. Но не знаю, сказала бы или нет. Торговля. У нее 0 просто. Просто 0. Yeah. Don't tell Roland, but his magic show might be the highlight. He's been doing them since we were little. He'll make it big in Baldur's Gate. I know it. Are Roland and Leah actually getting along? I know you cut down a horde of goblins, but this is far more impressive. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Ох, вряд ли. Бард из меня так себе. Как насчет храбрости? Чем не тема для песни? Ты видишь это тело? Не воспеть его – просто преступление. Если честно, мне кажется, что лучше не стоит. Если услышишь свое имя в песне, поплатишься жизнью. Ты видишь это тело? Не воспеть его – просто преступление. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Ты не хочешь со мной выпить? Может, займемся чем-нибудь еще помимо разговоров? Но мне и правда хочется узнать тебя получше. Почему бы тебе не воспользоваться собственным советом? Давай, пообщайся с другими. Later, perhaps. Don't worry about me. A night under the stars amidst nature's creation is just what I need. Сказал старик. Но он, видно, не молодой, да. Seek out some wine before it runs dry. Но явно не старик же. There are a lot of thirsty people around here. Aha, there you are. Come now, settle in. I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. Ты сейчас говоришь о... Разве нам не стоит присоединиться к празднику? У меня есть дела поважнее. Не, он явно не про секс, это 100%.
Ты сейчас говоришь о... You're naming. Ну, Quite я obviously. ж, блядь, таки знал. That ballad was but a crude preview, a frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. We don't want to exclude the common folk after all. I intend this tale to enrapture all. У меня уже есть имя. Как насчет хранительницы рощи? По-моему, гроза гоблинов звучит внушительно. Кто вообще просил тебя писать мою историю? У тебя есть что-то на примете? У тебя что, нормальных стоящих дел не водится? У меня уже есть имя. A wonderful one indeed. But your deeds loom larger than life now, my friend. You simply must have a title to match. Понятно. Что-то напыщенное и надуманное, вроде Волотамп, Гидарм. У тебя есть что-то на примете? Far too much. This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act, not to belittle your achievements to date, of course, but besting a dragon, a giant, a god, perhaps. I must deliberate. Go. Enjoy your evening. I shall have work for you in the days to come. Отлично. Ладно, я ее избегаю, что-то хожу. Давайте поговорю уже. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your moisture. A glorious reward for a glorious battle. Go on, have your fun. And do not wipe away a single bead of sweat. It's intoxicating. То есть, несмотря на то, что я с ней сплю, у меня есть выбор все равно потусоваться с Shadowheart, с Гейлом, ну и еще с кем-нибудь там. С Уиллом был выбор вроде. You came through for us. That's a change from most adults I know. Не стоит судить старших так строго. И правда, а теперь за тобой должок. Это звучит подозрительно, похоже на комплимент. Что ты тут делаешь вдали ото всех? Watching a bunch of old folks get dumber by the dramful. And when they run dry, I've got a few bottles tucked away to keep things flowing. For a price, of course. Ясно. Жалко, здесь никого. Ну все, я вроде со всеми поговорил. Ничего такого необычного в принципе не произошло. Я еще не пойму, куда делось мое белье, это моя одежда, точнее. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. Though you seek repose, you needn't spend the night alone. There is one who yearns for you in the dark. Who will you seek? А почему нет выбора с Гейлом?
Блин, ну... Меня правда не интересует Shadow Heart. Как бы это ни звучало странно. Я видел статистику, что многие все-таки Shadow Heart затусили, но... Я не знаю. Она слишком обычная и ничего не примечательная девушка. Your body aches pleasingly with the memory of past bruises. Perhaps it is the same for her. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. Вообще, я ждал от тебя большего, чем наводки на какую-то далекую расплывчатую перспективу. И все, нам просто нужно попасть туда, и это все? Тогда в лунной башне, и лучше я потороплюсь. Что ж там такого опасного? You'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Похоже, у меня нет выбора. Мне придется отправиться туда и выжить. Что ты предлагаешь? А силы Абсолют в состоянии выжить в таком месте? Должен быть какой-то еще метод исцеления. Почему ты так уверен, что мне нужно именно в лунные башни? Что ты предлагаешь? Along the risen road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars? Must see for myself. Aridin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Я нашла потайную дверь в святилище Selûne. Этот путь свободен. Я не хочу заблудиться в подземье, я пойду поверху. В жизни бы не подумала, что скажу такое, но похоже, путь через подземье безопаснее. А что бы ты выбрал? The decision is yours, but I'd favor the Underdark. Even a place like that is the lesser evil compared to the shadow-cursed lands. Я нашла потайную дверь в святилище Selûne. Already? If only I'd gone with you instead of Aridin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Ты тоже хочешь отправиться к лунным башням, но зачем? А что будет с рощей? I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. Почему бы не назначить Нетти? I need her to stay focused on her training. The Grove will need a skilled healer in my absence. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Что ж, похоже, роща будет в надежных руках. Нам нужно выступать в путь. We've quite the journey ahead of us. Let's not forget the devil Kарлach. The coast is in danger for as long as she's loosed on it.
We need to find her and kill her. Так, хорошо. Так, почему у нас не было никакой близости с этой Лазель? Speak. Ладно. Так, Уилла я пока не буду убирать отсюда из отряда, потому что... Что это такое? All these telltale signs of dark justiciars that we've been seeing. I'm having a hard time believing they're a coincidence. Может, это ничего и не значит. За долгие годы эти земли наверняка много чего повидали. Still, there may be more to it. I need to keep alert, in case that suspicion amounts to anything. Найти Карлах. Ну, здесь она. May the darkness protect you. А тифлинги уже ушли, правильно? Да. Как это тут тусуется? Peace. Enjoy it while it lasts. It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step. Of course. May you keep Ой, balance. блядь, да... Случайно нажал на escape. But you've helped us take the first step. Я понимаю, что все продавать не стоит, скорее всего. Может, можно ему вернуть ее? Я эти свитки вообще не буду использовать, наверное. Так, ладно, этого хватит. Хочу быстрее перейти к заданию. А то я уже записываю полчаса почти, и никакой движухи нету.
Блин. У меня доком шумит, не знаю, нормально это или нет. Но я почему-то заметил, что если ты выключаешь постобработку, любое сглаживание становится как-то лучше, нет? Вот. Вроде четче даже стало. Фиг знает. Мне так больше нравится играть. Мне казалось, наоборот, это должно улучшать картинку. Но для меня как будто ухудшение идет. Я сюда оттягивал поход, потому что здесь эти гнолы ебучие прям вообще меня бесят. Надеюсь, больше их не встретить. Конечно, вряд ли. Я пока никого не вижу. And is that sulfur I smell? Сохраняшка. To rest here. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. Кто или что на вас напал? Что это за место? A toll house, once upon a time. Now a house of respite for those of us burned by a devil. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. One horn? Then you mean Kарлach, Archdevil's bootlicker. You know her, which means you know what the fiend is capable of. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. Где сейчас отдевалиться? Желаю тебе и твоим товарищам всего хорошего, но мне пора отправляться в дорогу. Что ж, она вас потрепала, а я прикончу. Где сейчас она? Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Я подумаю об этом. May the just God guide you. If you want to go poking around in the cellar, be my guest. Plug your nose first, though. Почему? Что там такое? Corpse, half rotted to mush. Must have been down there a 10-day or more. Это хорошее место, чтобы укрыться. Что это за здание? Ну да, все говорят про мытную заставу. Значит, правда. Если здесь собирали пошлины, значит тут должно быть золото. Видали здесь золотишко? Ладно. Пока, кстати, не забыл. Мне эта девчушка напомнила про...
ripe. Enough time for its killer to have moved on. Ее даже не обыскивали. Книгу учета пошлин, собранных на заставе. Большая часть записей сделана ясным ровным почерком. 25. 100. Нихуя себе, даже взломать не могу этот замок. Never a dull moment. Can't slow down. Грустно. Cursed to put my hands on everything. Анналы врат Балдура. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Скольких вы потеряли? 2. Both stalwarts of Tyr, sworn to uphold justice. Что с вами The произошло? Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. Нифига воровских инструментов так много. У всех. Это я перекладывал, наверное. Тут везде что-то лежит. Везде прям. Багет. Something good here, I hope. Ладно, хватит их обчищать. А, тут лестница есть. That should work. Да все, что ты делаешь? Вниз к реке сказали идти? Типа сюда?
Она ранена? Или до нее кровь? Вот она. I have something to ask. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What's that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Kарлach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Опусти оружие, Уилл, ты видел то же, что и я. Давай смотреть на вещи здраво, она заражена, как и мы, и нам нужны союзники, особенно такие могучие. Похоже, ты загнал свою добычу, Уилл. Отправим эту дьяволицу обратно в ад. Паладины Тира поручили мне принести им твою голову, и я это сделаю. Не, убивать я ее не хочу. Ни в коем случае. Опусти оружие, Уилл, ты видел то же, что и я. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Боги, откуда в тебе столько упрямства? Карлах не дьявол, и ты это знаешь. Ты читал ее мысли, она не угрожает побережью мечей. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Kарлach, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Давай отправим их туда, откуда они явились. Так ты хочешь, чтобы я убила тех, кто на тебя охотится? С чего мне делать за тебя грязную работу?
Ты хочешь, что я убила тех, кто на тебя Don't worry, охотится? I'll lead the charge, but I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? Давай. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Но она боевая женщина, кстати. Это замена Лазель. Или попробовать Shadowheart убрать. Уилла пока не буду убирать, пока задание-то не выполним до конца. Kарлach and Will seem to have put their differences aside. I thought it was going to come to blows for a moment. If you're sure. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Не волнуйся, за тобой вернусь. Hey, Как тебя угораздило впутаться в войну крови? trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. По твоему богатому опыту, как лучше всего убить дьявола? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon, sharp instincts, sharp weapons, and a knack for Случайно improvisation. пропустил. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Fuck yes. Она заряженная, блядь, Сейчас и все назначать надо будет. Варвар. Не, мне кажется, ей какой-то берсер подходит, или дикая магия. Я думаю, даже вот это вот. Стоп, она не умеет носить тяжелую броню? Это странно. Надежды варвара. Ткань, блядь. Ты чё, рофлишь надо мной? Она воин, а это варвар. Понял. Все-таки немножечко разные, судя по всему. Бля, между это есть? Ё-моё. У меня у Shadowheart все осталось.
И оружие 5-16. Нормально. Блин, сейчас, короче, Hey, soldier. отдохни пока. Sounds boring. Oh, fine. I have a lot on my mind. Lady of Sorrows, guide us. Oh. Ну, средний тоже пойдет, если что. Ритуальный топор какой-то. Легкая броня. May the darkness protect you. If you're sure. Fine. What can I do you for? Как-то не очень это идет. И это тем более. Я знаю, что не действует на нее, но просто пусть будет. А красная одежда и просто внешне идет больше всего. Ладно, пойдем паладинов. Забьем уже. So, Will, now that we've made peace, how about we get to know each other properly? What's your story? Not so much a story as a pantomime. And I've played my part all too poorly. Что ты хочешь этим сказать? Давай без обиняков, Уилл. Кто-то послал тебя по следу Карлах. Я хочу знать, кто тебя не рассказал. Это твой театр марионеток мог бы закончиться трагедией, Уилл. Поразительно, что Карлах не выпустил тебе кишки прямо там на месте. Давай это. Go on, Will. We're listening. Who's sicked you on me? You're not the only one who's had a villain's knife held to your throat, Kарлach. You make it sound like a harvest of devils coming for you, Will. You're closer than you know. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll face my penance. Наказание? Мне пора начинать беспокоиться? Вот и отлично, я хочу получить ответы на свои вопросы. Как интересно. Так что, у меня будет шанс полюбоваться унижением клинка. And you'll have them, but I can't promise you'll like them. Что это, блядь? Красная. А, это аура от нее идет, точно. Из-за перчаток, наверное. Упс. Наушники разряжаются. Ну ладно, от сигнала до разрядки целый час где-то есть. You brought her here. We won't survive another assault. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please. We just want to go home. Присмотреться к тому, как он держит себя, что говорят его глаза, не врет ли он? Хватит ломать комедию, я знаю, что вы прислужники Зариэль. Карлах, по-моему, это невинные путники. Сначала убеди меня, что вы не те, кем она вас считает. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying.
Довольно притворства. Я знаю, кто вы на самом деле. Enough. Enough. I'll not play pretend anymore. Kарлach, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Чё? Это, блядь, все ваши силы? Да я один бы их раскидал, наверное, не? Как-то смешно даже выглядит. Хорош. Она выстрелила саму себя. Вот дурочка. Covered. Далеко. Ну, если честно, на в этой драке не нужна ярость. Лазель далеко. Она пока сверху будет атаковать. Ничего себе. Ебать. Cutting to the chase. Выпало 14. А, не, она забрала. Да, выше нас. Бля, какая тяжелая драка, кстати. Я не думал, что они такие сильные. Да, блядь! Чё за хуйня? Ну, это уже перебор. Ебать. Три. Да ёб твою мать, блядь. Пиздец.
Что ли нахуй? Постоянно промахивался по этой проститутке, блядь. Что за дичь? Пиздец, какая охуенная игра, блядь. Просто нет слов. Все, блядь, играй в эту залупу, блядь. Это, блядь, вообще ебанатство полное. Ой, ебать, блядь. Это еще пока мы с ней не поговорили. Ебать, да в пизду, короче. Продолжим в следующей серии с момента, когда я с ними вступлю в драку. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А главное, комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.